Na mtazamaji popote pale ulipo na kusabai, hujambo na karibu kwenye matangazo ya taarifa zetu za Kirk Machweo, kujuze yepi ambayo yamekuwa yakijiri mchana kutwa tarehe 9 mwezi Disemba mwaka 2022. Dakika chache tu zimeweza kupita baada ya saa 12:30. Karibu tuandamane mwanzo hadi tamati. Tuanzie na taarifa kuu ambapo makamishna 4 wa IEBC sasa watachunguzwa kila mmoja kibinafsi na jopo linaloongozwa na Jaji Kirk Machweo. Jopo hilo limefanya kikao chake cha kwanza hii leo kubaini mustakabali wa madai yaliyoibuliwa. Hata hivyo, kamishna Irene Masit kupitia wakili wake Donald Kipkorir amesema kuwa alitishiwa asubuhi ya leo na kutakiwa kujiuzulu na mtu asiyejulikana. Kikao hicho hata hivyo kimeahirishwa hadi tarehe 20 mwezi huu wa Disemba kupisha nafasi kwa mahakama kutoa uamuzi kuhusu kesi iliyowasilishwa kupinga uhalali wa jopo hilo kuwachunguza makamishna hao 4 wa IEBC. Tayari Juliana Cherera ambaye alikuwa naibu mwenyekiti, Justus Nyang'aya na Francis Wanderi wamejiuzulu. As I said, the documents are joined, the evidence is joined, and it will so basically the proceedings are as they are basically for the 4 commissioners. So we need to have a way out of to resolve the issue of the joinder. The commissioners each took the appointment. It was an individual appointment and individual oath that was taken in regard to the Constitution, and it is individual quest for the removal of the commissioner, and therefore we will proceed and inquire into the allegations that were contained in the petition as conveyed to us. Na kwingineko ni kwamba chama cha Ford Kenya kimehifadhi kiti chake cha useneta kaunti ya Bungoma baada ya uchaguzi mdogo uliofanyika hiyo jana. David Wafula Wakoli ametangazwa mshindi baada ya kupata kura 66,032 huku Mwambu Mabonga wa chama cha UDA akiwa wa pili. Wafula wa Munyinyi wa chama cha DAPK aliambulia nafasi ya 3 kwa kuzoa kura 20,519. Jumla ya waniaji 11 waliwania useneta huo. The most votes to come forward for his certificate. That for us as young people, we have a cause, we have a fulfillment to give to the people, and I don't equally take it for granted. Na mwanasheria mkuu Justin Muturi ametaka asasi za serikali kushirikiana katika kukabili ufisadi hapa nchini. Muturi amesema kuwa ipo haja ya kulemaza ufisadi iwapo taifa la Kenya linataka kukua kiuchumi. Alikuwa akizungumza wakati wa maadhimisho ya siku ya kukabili ufisadi duniani ambayo huadhimishwa kila Disemba tarehe 9. Tume ya EACC kwa upande wake ikisema kuwa imerejesha shilingi bilioni 6.2 pesa zilizomilikiwa kifisadi. I want to mention that in the last 1 year alone, EACC has recovered 6.2 billion Kenya shillings of stolen assets. Public officials are supposed to account for everything that they own. We call it prove it or lose it. You have to account for what you own or you lose it to the public. And the courts have actually adopted that position. People in courts were recovering the resources, but it is a little too much left out there to recover. What we need is a concerted effort in engineering our value system so that we have good people. But of course, while doing that, everybody knows their areas. They are not collaborating so that every case that goes there results in a conviction.
if somebody is not guilty. If somebody is not guilty, it is equally justice that they must be set free. Na mtazamaji, tukielekea mahakamani sasa ni kwamba katika kesi ya mauaji yake mfanyabiashara Monica Kimani mwaka 2019, sasa idara ya mashtaka ya umma imeiambia mahakama kuwa aliyekuwa mwanahabari Jackie Maribe na mpenziwe Joey Irungu almaarufu Joey walihusika katika kupanga mauaji hayo. Katika wasilisho mahakamani, idara ya mashtaka inaomba mahakama kuwapata wawili hao na hatia. Kulingana na ushahidi wa ODPP ni kuwa matukio ya siku ya mauaji yanaashiria kuwa wawili hao walishirikiana kumuua Monica Kimani. Mahakama hata hivyo, baada ya kusikiza ushahidi, itaamua ikiwa wawili hao watashtakiwa au kuachiliwa huru. Na mtazamaji, tukisonga mbele kwenye taarifa nyingine ni kwamba Rais William Ruto ameahidi kwamba serikali itaendelea kufadhili elimu ya juu. Akizungumza kwenye mahafali ya chuo kikuu cha Masinde Muliro, rais amesema kwamba vyuo vya humu nchini vina uwezo wa kukuza taaluma zilizo na hadhi ya kimataifa, huku pia kivihimiza kukuza utamaduni na utajiri wa jamii mbalimbali. Wakati huo huo, Ruto ameitaka sekta ya kibinafsi kushirikiana na zile za serikali ili kuimarisha elimu nchini. Mahafali hao yalihudhuriwa na viongozi mbalimbali akiwemo mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi, spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula na waziri wa elimu Ezekiel Mashogo, miongoni mwa wengine. Hii ilikuwa siku ya pili ya ziara ya Rais William Ruto katika eneo la magharibi mwa Kenya. That we have as a nation, and it is my vision that Kenya shall be the country that will provide the most modern, sharpened, and intellectual human capital to serve humanity, starting with our continent. And I have said that I am looking forward to, in another 3 years, our human capital being the single asset that earns us our foreign exchange. I expect institutions of higher learning like Masinde Muliro not only to train, but to also focus on how the men and women they train will find opportunities locally, regionally, and internationally to contribute the talent, the knowledge, and the expertise that they have acquired in this institution towards the development of our country, our region, and our globe. Can help address persistent challenges by increasing capacity in student accommodation and enhancing the quality of other services to international standards. And on this account, I want to ask all our universities, beginning with this great institution, to work with our Ministry of Housing so that we can give you the template and the mechanism for the construction of the hostels that you require to host all our students instead of our students living in deplorable, informal areas. Na naibu wa rais Rigathi Gachagua amewataka Wakenya wanaoishi ughaibuni kuchukua kipindi hiki katika kuimarisha uwekezaji utakaoinua uchumi wa Kenya. Gachagua, ambaye amekutana na Wakenya walioko nchini Angola, amesema kuwa Kenya inalenga kupanua soko lake nchi za ugenini na kuwa mabalozi wote watawajibika kikamilifu. By Congress staff, we have next to her Mr. Joao Kunga Mayandi, our. And lastly, we have again Mr. Alberto Rosario Pima. A moment to say remarks, but I'll also introduce first the other officials. I think we have Mr. Onesmus for this engagement has been announced. So before Mohammed Noor, who made the prayer here, a few words on their behalf. Susan is a seasoned Kenyan. We want to have a policy of exporting human resource. When there are jobs here, we have a problem there. We have 6 million young people who have no jobs. All we are going to ask our envoys here at the mission is to have a government-to-government discussion so that we dignify our people when they are employed in foreign countries. We are steering away from the traditional diplomacy
ya mikutano, ya bow tie, ya kukunywa red wine na white wine, which is okay. We want 80% of our work ya balozi is commercial interest of the country, kutafuta soko na kuongeza zile soko ziko. And hao mabalozi wale wako na wale wengine tutateua, we are going to sign an MOU with them for 2 years. Na mtazamaji, sasa tukisanzuka na kuangazia yepi ambayo yanajiri viwanjani ni kuhusiana na kombe la dunia, ambapo mlinzi wa Liverpool na timu ya taifa ya Uholanzi Virgil van Dijk amesema yuko tayari kumzima mkali wao Lionel Messi wakati timu yake itakapopiga dhidi ya Argentina usiku wa leo. Timu hizo mbili zinakata udhia, kila moja kitafuta nafasi ya kufuzu nusu fainali ya kombe la dunia. Kwenye mechi inayoendelea sasa hivi, Croatia wanachuana na timu ya Brazil. Practicing already since the last period we've been together, but it doesn't guarantee that in a game where you play a full stadium full of 80,000 people and there is a semi-final at stake, that everything will go the same. So we try to do as much as possible in order to be ready for it, but hopefully we don't come to that stage and we can decide the game before getting into extra time or penalties. But yeah, if it's there and the time is there, we have to be ready for it, and we practiced as much as possible for it. Na mtazamaji, huyo ni Virgil van Dijk ambapo timu yake itakuwa ikichuana hiyo baadaye na timu ya Argentina, ambapo ni Uholanzi itakapochuana na Argentina. Ila kwa sasa mechi inayoendelea ni kati ya timu ya Brazil na Croatia, ambapo naarifiwa kuwa matokeo yangali 0-0 katika kuelekea mapumziko ya kipindi cha kwanza. Hivyo basi tutakuwa tukiweza kungoja kusubiri kuona ni yapi ambayo yatakuwa yanatokea katika kipindi cha pili kati ya mechi kati ya Croatia na Brazil. Kwa sasa iko 0-0. Na mtazamaji, kufikia hapo sina la ziada. Asante sana kwa kuketi kitako kustakiri na kufuatilia taarifa zetu za Kirk Machweo. Majaliwa yake Mwenyezi Mungu tuweze kupatana tena juma lijalo. Ila kwa sasa nikutakie wewe usiku mwanana na pia nikutakie wikendi njema. Kwaheri kwa sasa.